El auto de Andrés Castellanos se detuvo a media cuadra de distancia, con las luces apagadas, mientras observaba a través del parabrisas como Clara Mendoza, la niñera de sus tres hijos durante los últimos 6 años, caminaba hacia una casa que claramente lavaba años abandonada. Era casi medianoche en un barrio de Montevideo que, and Reyes no conoce, uno de esos barrios donde los cals no tienen nombres en los mapas digitales, y donde los edificios cuentan historias de una prosperidad que si fuese décadas y nunca regresó. La casa hacia la que Clara caminaba era de 2 pisos, con la pintura descascarada, varias ventanas tapiadas con tablones de madera, y un jardín que hace tiempo había dejado de ser jardín para convertir simplemente en maleza contenida detrás de una cerca oxidada. Clara lavaba 2 bolsas de supermercado, las lavaba con es cuidado específico que indica que lo que hay dentro es valioso aunque no sea pasado. Andrés la observó sacar una llave del bolsillo de su abrigo, abrir la puerta principal que creyó audible, ment incluso desde donde él estaba, y desaparecer en el interior oscuro de la casa. Una las tenue se incendió en el segundo piso después de un momento. No la luz fuerte de la electricidad funcional sino el resplandor amarillento de una vela o una lámpara de aceite. Andrés se quedó sentado en su auto con el motor apagado, con las manos todavía sobre el volante aunque ya no había razón para sostenerlo, prosando lo que acababa de ver con una mezcla de confusión, preocupación y algo más oscuro que no quería nombrar pero que reconoce como la sospecha que lo había traído hasta aquí en primer lugar. Había seguido a Clara. Su niñera de 6 años, la mujer que conoce a sus hijos Sebastián de 2, Emma de 9, y meses de 7, mejor que cualquier otra persona incluyéndolo a él mismo, la mujer en quien había confiado. Completamente durante todo este tiempo, la había seguido por 3 días atrás había sucedido algo que había activado en Andrés una alarma que no sabía que tenía. 3 días atrás, Andrés había llegado a casa más temprano de lo usual porque una reunión había sido cancelada. 42 años, fundador de la empresa de desarrollo de software más exitosa de Uruguay, divorciado hace 4 años de Valeria, que ahora vivía en España con su nueva pareja, padre de 3 niños que veía menos de lo que debería y más de lo que muchos padres en su posición veían. La casa funcionaba con la eficiencia de un sistema bien diseñado. Clara llegaba a las 7 de la mañana, preparaba el desayuno, lavaba a los niños al colegio, los recogía, supervisaba las tareas, preparaba la cena, y se cuidaba hasta que Andrés llegaba lo que era raramente antes de las 9 de la noche. Clara vivía, según la había dicho cuando la contrató hace 6 años, en un apartamento en el barrio de Cordón, con su hermana. Andrés nunca había visitado ese apartamento. Nunca había tenido razón para hacerlo. 3 días atrás, cuando llegó temprano, encontró a Clara en la cocina, preparando la cena con Emma ayudándola a cortar verduras. La escena era completamente normal. Lo que no era normal era lo que vi en la mesa del comedor cuando pasó por el camino a su despacho. Había un sobre manila abierto del tipo que se usa para documentos importantes, y dentro del sobre, visibles porque estaban parcialmente secados, había varios papeles que Andrés alcanzó a ver por una fracción de segundo antes de que Clara apareciera detrás de él y dijo con una voz que era un poco demasiado rápida. Esos son míos de guardarlos. Andrés no había visto mucho. Solo alcanzó a leer 2 palabras en el encabezado de uno de los documentos antes de que Clara los tomara. Las 2 palabras eran orden de desalojo. Clara guardó los papeles en el sobre, con movimientos rápidos, lo metió en su bolso, y volvió a la cocina con M sin ofrecer ninguna explicación.
Y Andres, quen seis años nunca había cuestionado nada sobre la vida personal declara, por clara era efficient y confiable y sus hijos la adoraban. De repente tuvo una pregunta que no podía ignorar. Si Clara tenía una orden de desalojo, ¿dónde estaba viviendo? Y si no estaba viviendo donde decía que vivía, ¿dónde estaba viviendo? Y que más no sabía sobre la mujer a quien la confiaba, a sus tres hijos todos los días. Esa noche, después de que Clara se fue a los nueve como siempre, Andrés hizo algo que en retrospectiva reconocería como invasivo, pero que en el momento le pareció necesario. Buscó en Internet la dirección que Clara había puesto en su solicitud de empleo 6 años atrás. Era un edificio de apartamentos en Cordón, como ella había dicho. Llamó al número del administrador del edificio que encontró en el sitio web. Preguntó, usando el pretexto de ser un posible empleador verificando referencias, si una Clara Mendoza vivía allí. El administrador le dijo que no había nadie con ese nombre en el edificio y que, según sus registros, nunca lo había habitado. Andrés colgó el teléfono con la sensación específica que si tiene cuando una pieza de información reorganiza completamente la imagen que crees entender. Clara le había mentido sobre donde vivía. Había vivido esa mentira durante 6 años. Y ahora tenía una orden de desalojo de un lugar donde aparentemente nunca había vivido según los registros oficiales. Lo cual significaba que estaba viviendo en algún lugar sin contrato formal, lo cual podía significar muchas cosas, algunas de ellas completamente inocentes y otras menos. Los siguientes 2 días, Andrés observó a Clara con una atención frente de la atención que le había prestado en los 6 años anteriores. Notó cosas que probablemente siempre habían estado allí pero que nunca había registrado porque no estaba mirando. Notó que Clara nunca recibía llamadas telefónicas personales en la casa. Notó que cuando los niños le preguntaban sobre su familia, Clara respondía con generalidades que no revelaban nada concreto. Notó que la ropa que usaba era siempre limpia, y cuidada pero también siempre la misma rotación de 5 o 6 prendas que se repiten. Y notó algo más, algo que lo perturbó más que todo lo demás. Notó que Clara a veces se quedaba mirando por la ventana de la cocina, con una expresión que no era la expresión de alguien que está pensando en la siguiente tarea sino la expresión de alguien que está calculando algo, sopesando options, tomando decisiones difíciles en silencio. El tercer día, que era hoy, Andrés tomó una decisión que sabía era éticamente questionable pero que la sospecha había convertido en algo que sentía como necesario. Cuando Clara salió de su casa a las 9 de la noche como siempre, Andrés esperó 5 minutos, le dijo a Sebastián que era el mayor, y el más responsable que estaba a cargo por una hora, algo que nunca había hecho antes pero que Sebastián, a sus 2 años recibió, con la seriedad de alguien, a quien le están dando una responsabilidad importante, y salió detrás de Clara. La siguió a una distancia prudente en su auto, manteniendo siempre 2 o 3 autos detrás, sintiéndose como alguien en una película de espías aunque la realidad era mucho más incómoda y mucho menos glamorosa que eso. Clara caminó 6 cuadras hasta una parada de autobús. Tomó el autobús que iba hacia el este. Andrés la siguió en su auto, manteniendo cerca pero no demasiado cerca. Ella se bajó después de 20 minutos en un barrio que Andrés no conocía. Y lo siguió a pie manteniendo distancia hasta que la vaya a entrar a un supermercado pequeño de esos que cierran tarde. La vaya a comprar cosas básicas,
pan, lech, algunas latas de conservas eras, nada extraordinario. Pero la forma en que compraba, la forma en que calculaba, cada precio antes de poner algo en la canasta, la forma en que al final le pidió al cajero que por favor le quitara 2 artículos porque si había pasado del dinero que tenía, todo eso le dijo and, raise algo que debería haber sabido antes pero que nunca había pensado en preguntar. Clara no tenía dinero, o tenía tan poco que cada compra era un ejercicio de cálculo preciso. Y entonces Clara salió del supermercado con sus 2 bolsas y camino 3 cuadras más hasta la casa abandonada. Y and, raise la siguió hasta aquí. Y ahora estaba sentado en su auto a media cuadra de distancia, mirando la luz tenue en el segundo piso, procesando el hecho de que Clara Mendoza, la mujer que cuidaba a sus hijos aparentemente, vivía en una casa abandonada, lo cual planteaba 1000 preguntas, vivía sola, vivía con alguien más, cuánto tiempo llevaba viviendo allí, por qué nunca le había dicho nada. Y que hasha ahora con esa información. Andrés se quedó en el auto durante 10 minutos más, debajo do consigo mismo. La parte de él que era padre y empleador le decía que tenía derecho a saber donde vivía la persona que cuidaba a sus hijos. La parte de él que era simplemente humano le decía que lo que estaba haciendo do era invasivo y que Clara tenía derecho a su privacidad. Las 2 partes tenían razón, las 2 partes estaban en conflicto. Finalmente, la parte de padre ganó. Salió del auto, cerró la puerta con cuidado para no hacer ruido. Camino hacia la casa abandonada con el corazón latiendo. Do más rápido de lo que debería latir el corazón de un hombre de 40. Y 2 años caminando despacio por una calvacha. Ligó a la puerta. Estaba entreabierta, no completamente cerrada como Clara la había dejado. Eso era la primera cosa extraña. Empujó la puerta despacio. Se abrió con el mismo crujido que había escuchado desde el auto. El interior de la casa estaba oscuro excepto por la luz que venía del segundo piso. Andrés se quedó en la entrada durante un momento, diciendo que sus ojos se ajustaron a la oscuridad. Podía ver lo suficiente para distinguir que estaba en lo que alguna vez había sido una sala de estar. Había algunos muebles, cubiertos con sábanas viejas. Había olor a humedad y un tipo específico de abandono que tienen los lugares que llevan tiempo sin ser habitados apropiadamente. Y había algo más. Voces venían del segundo piso, voces de niños. Andrés se quedó completamente inmóvil. Voces de niños en una casa abandonada a medianoche con Clara. Subió las escaleras con cuidado, pisando cerca del borde de cada escalón donde era menos probable que crujiera. Las voces se hacían más claras con cada escalón. Eran definitivamente voces de niños, más de una. Y la voz de Clara, hablando con tono específico, que usaba cuando le explicaba algo importante a sus hijos. Andrés ligó al segundo piso, había un pasillo con 3 puertas, la luz venía de la puerta del fondo. Camino hacia ella, se quedó en el umbral, y lo que vi, a lo dijo completamente inmóvil durante varios segundos. Era una habitación grande que claramente había sido un dormitorio principal alguna vez. Ahora estaba amueblada con lo mínimo necesario. 3 colchones en el suelo, cada uno con mantas dobladas con cuidado, una mesa pequeña con una lámpara de aceite que era la fuente de la luz que, Andrés había visto desde afuera. Algunos estantes improvisados hechos con cajas y tablones. Y en el centro de la habitación, sentados en círculo en el suelo, estaban Clara y 3 niños. No eran Sebastián, Emma y meses, eran otros 3 niños que Andrés nunca había visto, 2 niños que parecían tener unos 8 y 10 años,
y un niño que percha tener unos seis. Los tres niños estaban en pajamas gastadas pero limpias. Clara les estaba distribuyendo el contenido de las bolsas del supermercado, poniendo pan, y leche y los latas en el estante, guardando todo con un orden meticuloso. Y mientras hacía esto, les hablaba. Les decía algo sobre el colgio del día siguiente, sobre la tarea que necesitaban terminar. Sobre acostarse temprano porque mañana había un examen importante. Su voz era exactamente la voz que usaba con Sebastián Montoya. Era la voz de alguien que está a cargo, que cuida, que se preocupa genuinamente. Andrés debió haber hecho algún ruido porque de repente Clara se volvió bruscamente hacia la puerta y lo via. La expresión en su cara pasó por varias emociones en menos de 2 segundos: sorpresa, miedo, y luego una resignación tranquila que era peor que el miedo porque era la resignación de alguien que sabía que este momento iba a llegar eventualmente y que lo había estado esperando. Señor Castellanos, dijo Clara con una voz que era muy cómoda considerando las circunstancias. Los tres niños miraron hacia la puerta. Miraron a Andrés con la evaluación cautelosa que tienen los niños que han aprendido a ser cuidadosos con los adultos desconocidos. Andrés se cuidó en el umbral sin saber qué decir. Lo que quería decir era alguna versión de que está pasando aquí, pero la pregunta simultáneamente obvia y completamente inadecuada para lo que estaba viendo. Clara se puso de pie lentamente, déjeme explicar, dijo, y algo en su voz, algo en la forma en que lo dijo, hizo que Andrés simplemente asintiera. Clara miró a los tres niños, dijo con esa voz de autoridad gentle que Andrés conoce tan bien, vayan a prepararse para dormir. Yo voy a hablar con el señor un momento. Los tres niños la miraron con una expresión que Andrés reconoció porque era la misma expresión que Sebastián y meses ponían cuando algo los preocupaba y miraban a Clara para confirmar que todo estaba bien. Clara les sonrió con la misma sonrisa tranquilizadora de siempre. Todo está bien, dijo. Promptito, los niños se movieron hacia los colchones con la disciplina de quienes han hecho esta rutina muchas veces. Clara caminó hacia Andrés y con un gesto le indicó que saliera al pasillo. Andrés la siguió. Cerraron la puerta de la habitación detrás de ellos. Se quedaron de pie en el pasillo oscuro con solo la luz tenue que se filtraba por debajo de la puerta. Clara respiró profundo, luego habló. Esos son mis hijos, dijo los tres. Lucia tiene 10 años, Sofía tiene 8. Y Miguel tiene 6, Andrés la miró sin decir nada. Espero, son la razón por la que necesitaba el trabajo, hace 6 años, continuó Clara. Y son la razón por la que nunca le conté donde vivir realmente, porque tenía miedo de que, si sabía la verdad, no me contrataría. O peor, que me contrataría por lástima. Y yo no podía vivir con eso. Necesitaba que me contratara porque era buena en mi trabajo, no porque sintiera pena por mí. Andrés procesó esto durante un momento, luego preguntó la pregunta obvia. ¿Por qué viven aquí, en una casa abandonada? Clara lo miró directamente, porque es lo único que pudo pagar. O más precisamente, porque no pudo pagar nada y esta casa ha estado abandonada durante 3 años y el propietario vive en Argentina y nunca vino y nadie nos ha encontrado hasta ahora. Andrés sintió algo moverse en su pecho que no supo nombrar inmediatamente, pero que reconoció como una mezcla de varias cosas. Culpa, sorpresa, y algo más profundo que tardaría tiempo en identificar. La orden de desalojo, dijo. La que Roman 6 en mi casa hace 3 días. Clara asintió. Del apartamento donde vivíamos antes. Nos desalojaron hace 4 meses.
No pude pagar el alquiler atrasado, estivimos 2 semanas en un refugio, luego encontré esta casa, y la hermana. Pregunto Andrés, la hermana con quien dijiste que vivías, Clara lo miro sin bejar la mirada, no tengo hermana. Hizo fue una mentira, lo siento, pero necesitaba dar alguna respuesta cuando me pregunto don vivía y la verdad, ad no era una opción. El silencio que siguió duró varios segundos. Andrés miraba a Clara. Esta mujer que conoce desde hace 6 años. Que había cuidado a sus hijos con una dedicación que él siempre había valorado pero que nunca había pensado examinar demasiado de cerca. Esta mujer que aparentemente había estado viviendo en condiciones que él no podía imaginar completamente mientras llegaba todos los días a su casa, impecablemente vestido y con esa eficiencia tranquila que él había dado por sentada. Porque no me dijo nada, preguntó finalmente, Clara respiró. Porque tenía miedo, dijo con una honestidad que era dolorosa de escuchar. Tenía miedo de que, si sabía que tenía 3 hijos y que vivía en condiciones precarias, pensara que no podía hacer mi trabajo apropiadamente. Tenía miedo de que me reemplazara, y necesitaba es trabajo, señor Castellanos, es lo único que nos manchan. Andrés procesó esto. El salario que le pagaba a Clara era generoso según los estándares del mercado. Pero generoso para una persona sola era diferente generoso para una madre de 3 hijos viviendo sola. El padre, preguntó, Clara sacudió la cabeza, murió hace 7 años, accidente de trabajo, la indemnización que recibí duró 2 años. Después de eso ha sido solo lo que pudo ganar. Andrés miró hacia la puerta cerrada de la habitación donde 3 niños se preparaban para dormir en colchones en el suelo de una casa abandonada. Van al colegio, preguntó, Clara asintió todos los días. Lucia y Sofía van a una escuela pública a 6 cuadras de aquí. Miguel va al jardín de infancia al lado. Salen temprano, antes de que yo vaya a su casa. Vuelven solos y se quedan aquí hasta que yo regreso. Solos, preguntó Andrés, niños de 6, 8 y 10 años solos todo el día. Clara lo miró, no todo el día. Solo desde que salen del colegio hasta que regreso. Eso es desde las 4 hasta las 10 de la noche. Lucia está a cargo, es responsable, sabe cocinar lo básico, sabe cuidar a sus hermanos. Y algo en la forma en que Clara dijo esto, algo en la cama con que describía una situación que para Andrés era impensable, le hizo entender algo que no había entendido antes. Que Clara había estado navegando esta realidad durante años con una eficiencia y una determinación que él nunca había visto porque ella nunca le había dejado verla. Que la mujer que llegaba a su casa todos los días a las 7 de la mañana había estado despierta and probablemente a las 5 para preparar a sus propios hijos, llevarlos al colegio, y luego cruzar la ciudad para llegar a tiempo a cuidar de los suyos. Que la eficiencia y la dedicación que él había valorado en ella no eran simplemente profesionales. Eran la eficiencia y la dedicación de alguien para quien el fracaso no era una opción porque había 3 niños que dependían de que no fallara. ¿Por qué sigue trabajando solo en mi casa? Preguntó Andrés. ¿Por qué no busca más trabajos, más horas en otros lugares? Clara lo miró con una expresión que era difícil de leer. Porque sus hijos me necesitan, dijo simplemente. Y porque el horario que tengo con usted me permite estar con mis hijos en las mañanas, y cuidar de que estén bien antes de Si trabajara en varios lugares diferentes, no tendríais tiempo, y mis hijos ya han perdido suficiente. No pudo pedirles que pierdan más. Andrés sintió algo apretarse en su pecho.
Estaba de pie en el pasillo oscuro de una casa abandonada, mirando a la mujer que cuidaba a sus hijos, entendiendo por primera vez que ella tenía una vida completamente paralela a la que él veía, una vida de sacrificios que él nunca había imaginado, una vida donde ella tomaba decisiones todos los días sobre que necesidades atender primero cuando no había recursos para atender todas. Que va a pasar ahora? Preguntó Clara finalmente. Ahora que sabe, Andrés la miró. No supo que responder inmediatamente. Porque la pregunta era más complicada de lo que parecía. Tenía responsabilidades, tenía tres hijos propios que dependían de Clara. Tenía preocupaciones legítimas sobre la situación que acababa de descubrir. Pero también tenía algo más. Tenía el conocimiento de que Clara había estado haciendo su trabajo impecable durante 6 años mientras navegaba esta realidad imposible. Que nunca había faltado un día, que nunca había dejado que sus propios problemas afectaran la calidad de su cuidado de Sebastián Montoya, que había sido, en todos los sentidos mirables, exactamente lo que él había necesitado que fuera, que lo había hecho mientras vivía en condiciones que él no le decía a nadie. Déjame pensarlo, dijo finalmente, no es una respuesta, lo sé, pero necesito procesar esto. Clara asintió. Entiendo, dijo, si decide que no puedo seguir trabajando para usted, lo entenderé también. Solo le pido que me dé unos días para encontrar algo más antes de terminar mi contrato. Andrés la miró. No voy a hacer nada precipitado, dijo. Eso sí lo prometo. Clara asintió de nuevo. La tensión en sus hombros se relajó levemente. Gracias, dijo. Andrés miró hacia la puerta cerrada. ¿Puedo conocerlos? Preguntó a sus hijos. Clara lo miró con sorpresa. ¿Quiere conocerlos? Andrés asintió. Si voy a tomar decisiones sobre esta situación, quiero entender completamente qué es esta situación. Eso incluye conocer a las personas involucradas. Clara lo consideró durante un momento, luego asintió. Está bien, abrió la puerta de la habitación. Los 3 niños estaban en sus colchones, claramente sin haber dormido todavía, claramente habiendo escuchado voces en el pasillo aunque no las palabras. Miraron hacia la puerta con esa misma expresión cautelosa de antes. Niños, dijo Clara, este es el señor Castellanos. Es mi empleador, el señor para quien trabajo. Los 3 niños lo miraron. La mayor, Lucia, se sentó y dijo con una voz que era sorprendentemente madura para sus 10 años, mucho gusto, señor. Andrés entró en la habitación. Se sentó en el suelo, cerca de donde estaban los colchones, manteniéndose una distancia que no fuera intimidante. Mucho gusto, Lucia, dijo. Ustedes deben ser Sofía y Miguel. Los 3 asintieron. Había un silencio que no era exactamente incómodo pero que tampoco era completamente cómodo. Era el silencio de personas que están evaluando una situación y decidiendo qué es seguro decir. Finalmente fue Miguel, el más pequeño, quien habló. ¿Usted es el señor de los niños que mamá cuida? Preguntó con la directness de los 6 años. Andrés asintió. Sí, tengo 3 hijos, Sebastián, Emma y meses. Miguel procesó esto. Mamá habla mucho de ellos, dijo. Dice que son buenos niños. Andrés sintió algo extraño. Yo al escuchar eso. Les habla de mis hijos, Clara, que estaba de pie junto a la puerta, respondió. Les cuento sobre mi día, dijo. Sobre las cosas que pasan. Es normal. Andrés la miró, y entendió algo más. Que Clara vivía en 2 mundos simultáneamente. El mundo de sus propios hijos en esta casa abandonada. Y el mundo de los hijos de Andrés en esa casa, llena de todo lo que el dinero podía comprar. Que ella navegaba entre los dos con una habilidad
ad que él estaba empezando a comprender que era extraordinaria. Ustedes van al colegio todos los días, preguntó Andrés mirando a los tres niños. Los tres asintieron. Lucia habló, yo voy a quinto grado, Sofía va a tercero, y Miguel va al jardín, Andrés asintió, y les gusta. Lucia se encogió de hombros con el gesto universal de los niños que tienen una relación complicada con el colegio pero que entienden su importancia. Es necesario, dijo, mamá dice que la educación es lo único que nadie nos puede quitar. Así que vamos todos los días aunque a veces es difícil. Difícil porque, preguntó Andrés. Lucia miró a su madre brevemente como pidiendo permiso para hablar. Clara asintió levemente. A veces es difícil concentrarse cuando no hay suficiente para comer, dijo Lucia con una honestidad que era devastadora en su simplicidad. O cuando es frío, y no tenemos como calentar la casa. Pero mamá siempre dice que es temporal, y que si seguimos estudiando, algún día vamos a tener algo mejor. Andrés sintió algo quebrarse dentro de él. Esta niña de 10 años hablando sobre el hambre y el frío con la misma voz tranquila con que hablaría sobre cualquier otro obstáculo superable. Como si fueran simplemente parte de la realidad que había que navegar, y que queer ser cuando seas grande. Preguntó Andrés, Lucia lo pensó, maestra dijo, como la señorita, a Beatriz que tengo ahora. Ella es buena y paciente y ayuda a todos aunque algunos son más lentos. Quiero ser así. Andrés asintió, es un buen objetivo. Lucia lo miró, usted cree que pudo, Andrés la miró. Esta niña que vivía en una casa abandonada preguntando, si creía que podía ser maestra con la misma seriedad, con que preguntaría sobre cualquier cosa importante. Creo que puede ser lo que quiera ser si trabaja suficientemente duro, respondió. Y luego añadió algo que no había planeado decir, y si tienes las oportunidades correctas. Lucia asintió con la sabiduría de alguien, que entiende que las oportunidades no están distribuidas equitativamente. Andrés pasó la siguiente media hora hablando con los tres niños. Con Sofía, que quería ser doctora porque su papá había muerto en un accidente, y ella quería ayudar a que otras personas no murieran en accidentes. Con Miguel, que quería ser bombero porque los bomberos salvaban a las personas y eso era importante. Con los tres, que eran articulados y curiosos y que claram. Estaban siendo criados por una madre que valoraba la educación y la conversación aunque no tuviera los recursos para darles mucho más. Cuando finalmente se levantó para irse, los tres niños le dieron buenas noches con la cortesía, que claramente Clara les había enseñado. Y Lucia añadió algo más. Gracias por dar trabajo a mamá, dijo. Sin usted no sé qué haríamos. Andrés la miró. No supo que responder eso, simplemente asintió. Clara lo acompañó escaleras abajo hasta la puerta. Si quedaron de pie en el umbral, necesito preguntar algo, dijo Andrés. Clara esperó. ¿Cómo ha hecho esto durante 6 años? ¿Cómo ha mantenido todo esto separado? ¿Cómo llega a mi casa todos los días y hace su trabajo en paz? Cuando vuelve esto. Clara lo miró. Porque no tengo opción, dijo simplemente. Cuando no tienes opción, haces lo que es necesario. Y mis hijos me necesitan y los suyos también. Así que hago lo que tengo que hacer. Andrés asintió lentamente. Mañana va a venir a trabajar como siempre, dijo. No era pregunta, era instrucción. Clara lo miró con sorpresa. ¿Está seguro? Estoy seguro, dijo Andrés, y vamos a hablar sobre esto, sobre qué podemos hacer, pero por ahora venga mañana como siempre. Está bien, Clara asintió. Los ojos le brillaban de una manera que sugería lágrimas contenidas. Gracias, dijo con una voz muy baja. Andrés asintió, luego caminó de regreso a su auto.
si cento en el asiento del conductor. Puso las manos sobre el volante pero no arrancó el motor. Si quedó ahí durante varios minutos, mirando la casa, abandonada con la luz tenue en el segundo piso. Pensando en Clara preparando a sus tres hijos en esta casa, todas las mañanas antes de cruzar la ciudad para preparar a los suyos. Pensando en Lucia de 10 años a cargo de sus hermanos menores desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche todos los días. Pensando en tres niños durmiendo en colchones en el suelo de una casa abandonada mientras él dormía en una mansión de 4 habitaciones con todo lo que el dinero podía comprar. Pensando en que había estado completamente ciego a esta realidad durante 6 años, no porque Clara hubiera hecho algo mal, sino porque él nunca había pensado en preguntar, nunca había pensado en mirar más allá de la eficiencia y la competencia que ella le mostraba todos los días. Nunca había considerado que las personas tienen vidas completas y complicadas que existen fuera del fragmento que él veía. Finalmente arrancó el motor, condujo de regreso a su casa. Eran las 2:30 de la noche cuando llegó. Sebastián estaba despierto esperándolo en la sala, cumpliendo con la responsabilidad que le había sido dada. ¿Todo bien? Preguntó Sebastián cuando Andrés entró. Andrés lo miró, su hijo mayor, 2 años, creciendo en una casa donde todo estaba previsto. Donde nunca había tenido que preocuparse por la comida o el frío, o donde iba a dormir. Donde la mayor responsabilidad que tenía era cuidar de sus hermanos durante una hora mientras su padre salía. Sí, dijo Andrés, todo bien, vete a dormir. Sebastián asintió y se fue a su habitación. Andrés se quedó de pie en la sala de su casa. Miró alrededor. La casa era grande y cómodo y llena de todo lo que una familia podía necesitar. Y al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente inadecuado. No la casa, él mismo, se sintió inadecuado como empleador que había estado tan enfocado en recibir un servicio de calidad que nunca había pensado en la persona que lo proveía. Se sintió inadecuado como ser humano que había estado viviendo en suburbia de privilegio sin mirar las realidades que existen a su alrededor. Y se sintió inadecuado porque no sabía que, hacer con la información que ahora tenía pero sabía que tenía que hacer algo. Esa noche no durmió bien, cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Lucia pregunt, and él se creía que podía ser maestra. Veía a Miguel dicen, do que su mamá hablaba mucho de los hijos de Andrés. Veía a Clara distribuyendo las provisiones del supermercado con orden meticuloso, maximizando cada recurso escaso. Y veía la luz tenue en el segundo piso de una casa abandonada donde 3 niños dormían en colchones en el suelo. A las 6 de la mañana se levantó, se duchó, se vistió, y a las 7 cuando Clara llegó como siempre, puntual y impecable, le esperaba en la cocina. Buenos días, señor Castellanos, dijo Clara con la misma voz profesional de siempre. Buenos días, Clara, respondió Andrés. ¿Podemos hablar antes de que los niños vayan? Clara asintió. Se sentaron en la mesa de la cocina. Andrés había estado pensando toda la noche en qué decir y cómo decirlo. Había considerado muchas opciones, dar un aumento, ofrecer ayuda para encontrar un apartamento, conectarla con servicios sociales. Todas esas options eran razonables. Todas esas options eran inadecuadas. Lo que finalmente dijo fue esto. La habitación del ático de esta casa está vacía. Tiene baño propio. Podría convertirse en un pequeño apartamento si ponemos una cocina básica. Clara lo miró sin decir nada. No entendiendo todavía,
Quiro officer que usted y sus tres hijos viven ahí, continuo Andrés, sin costo. Como parte de su compensación, a cambio usted sigue hashen, do exactamente lo que hace ahora, cuidar de mis hijos. Pero lo hace desde aquí. Y sus hijos estarían aquí también, seguros con teco, con todo lo que necesitan. Clara lo miro durante un momento que se extendió. Luego dijo, Señor Castellanos, no puedo aceptar eso. Andrés la miro, porque no, Clara eligió las palabras con cuidado, porque es demasiado, porque cambia completamente la naturaleza de nuestra relación. Porque no quiero que me contrati por lástima, Andrés nego con la cabeza, no es lástima dijo, es reconocer una realidad que de, by haber visto hace años. Es ajustar la compensación a lo que realmente vale su trabajo. Y es entender que si quiero que siga hashen, do su trabajo al nivel, que lo hace, necesito asegurarme de que tenga lo básico resuelto para poder enfocarse. Clara lo miraba, los ojos le brillaban de nuevo, no es solo por mí, añadió Andrés, es también por sus hijos. Lucia, Sofía, Miguel, merecen tener un lugar seguro donde vivir, merecen no tener que preocuparse por el frío o el hambre o quedarse solos 6 horas cada día. Y francamente, después de conocerlos anoche, me sentiría mal si no hiciera algo cuando tengo los recursos para hacerlo. Clara no dijo nada durante un momento. Luego las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. No ruidosamente, silenciosamente, las lágrimas de alguien que ha estado sosteniendo demasiado durante demasiado tiempo y que finalmente tiene permiso para soltar. No sé qué decir, dijo finalmente, diga que sí, respondió Andrés, es la única respuesta que necesito. Clara lo miró. Hay conditions, dijo Andrés. Primero, sus hijos van a tener que conocer a mis hijos. Van a estar viviendo en la misma casa. Segundo, quiero que me permita ayudar con su educación, libros, útiles, lo que necesiten. Tercero, quiero que deje de trabajar hace de las 10 de la noche, puede irse las 7. Sus hijos necesitan más tiempo con usted. Clara lo miraba procesando cada condición. Esas no son conditions, dijo finalmente, son regalos. Andrés sacudió la cabeza. No son regalos, son ajustes necesarios a una situación que nunca debió llegar tan lejos. Y son, honestamente, lo mínimo que puedo hacer considerando que usted ha estado cuidando a mis hijos impeccablemente durante 6 años mientras navegaba conditions imposibles. Clara respiró profundo, está bien dijo, acepto, cuando quiera que nos mudemos, Andrés lo pensó, el fin de semana dijo, le doy tiempo de organizar lo que necesita entrar. Y entre hoy y el fin de semana voy a hacer que arreglen el ático. Cocina básica, camas apropiadas, todo lo necesario. Clara asintió. Los ojos seguían brillando pero había algo más ahora además de las lágrimas. Había alivio. El alivio específico de alguien que ha estado cargando un peso imposible y que finalmente tiene ayuda para llevarlo. Gracias dijo, no sé lo que esto significa. Andrés la miró. Creo que estoy empezando a entenderlo dijo. Lo que sucedió en los días siguientes fue una secuencia de eventos que reorganizó la Casa Castellanos de maneras que nadie había anticipado completamente pero que en retrospectiva parecían inevitables. El viernes por la tarde, después del colegio, Andrés se sentó con Sebastián, Emma y meses y les explicó la situación. Les contó sobre Clara, sobre sus 3 hijos, sobre la casa abandonada, sobre la realidad que ella había estado navegando durante todos estos años. Y les dijo que Clara y sus hijos iban a mudarse al ático de la casa. Los 3 niños processaron esta información con reacciones diferentes.
Sebastián de dos años tuvo una reacción que sorprendió a Andrés. Dijo, entonces por eso Clara siempre está tan cansada. Emma de 9 años preguntó, van a ir al mismo colegio que nosotros. Y meses de 7 años simplemente dijo, está bien. Más amigos, Andrés los observó procesando la información y se dio cuenta de que sus hijos tenían una capacidad de adaptación y comprensión que él había subestimado. El sábado, Andrés contrató a una empresa de renovaciones rápidas, que por una tarifa considerable aceptó trabajar durante el fin de semana. Instalaron una cocina pequeña pero funcional en el ático. Levaron 3 camas nuevas, un sofá y una mesa estantes. Convirtieron el espacio vacío en algo que podía llamarse apropiadamente un apartamento pequeño. El domingo por la tarde, Andrés y Clara fueron a la casa abandonada para recoger las pertenencias de los niños. No había mucho que traer: 3 mochilas con ropa, algunos libros del colegio, los dibujos que Sofía había hecho y que estaban pegados en la pared con cinta adhesiva. La ola en la que Lucia cocinaba para sus hermanos. Las pertenencias totales de 3 niños cabían en el maletero de un auto. Hizo le dijo a Andrés más que cualquier otra cosa sobre cómo habían estado viviendo. En el camino de regreso, con los 3 niños sentados en el asiento trasero mirando por las ventanas hacia el barrio que dejaban atrás, Lucia preguntó, ¿y si no funciona? Si somos demasiado problema, nos vamos a tener que ir. Andrés la miró por el espejo retrovisor. No van a tener que ir, dijo. Esto no es temporal. Es su casa ahora. Igual que es la nuestra, Lucia asintió. Pero algo en su expresión decía que había vivido suficiente para saber que las promesas de los adultos no siempre se sostienen. Que iba a creer en esto cuando lo viviera, no cuando lo escuchara. Cuando llegaron a la casa, Sebastián, Emma y meses estaban esperando en la entrada. Andrés había planeado hacer introducciones formales. Resultó ser innecesario. Emma y Sofía se miraron, reconocieron algo en la otra, y Emma simplemente dijo, ¿quieres ver mi cuarto? Y Sofía dijo que sí, y los dos desaparecieron escaleras arriba. Meses y Miguel, ambos en es rango de edad, don los niños son suficientemente parecidos como para ser instantáneamente compatibles, se fueron al jardín a explorar sin necesitar ninguna facilitación adulta. Solo Sebastián y Lucia se quedaron en el vestibulo, los dos mayores, los dos con esa cautela específica que tienen los niños que han aprendido a evaluar situaciones antes de confiar. Finalmente Sebastián dijo, tu mamá es genial. Ha cuidado de nosotros durante mucho tiempo. Lucia lo miró. Lo sé, respondió, también cuida muy bien de nosotros. Sebastián asintió. Creo que vamos a tener que compartir, dijo. Con una sonrisa pequeña que quitaba cualquier borde a las palabras. Lucia sonrió también, la primera sonrisa completa que Andrés la había visto. Creo que pudo vivir con eso, dijo. Y así comenzó. Los primeros días fueron de ajuste. Lucia, Sofía y Miguel conocieron cada rincón de la casa. Con la fascinación de Quinn, descubre que existe un mundo completamente diferente del que conocían. Descubrieron que había comida suficiente en la despensa para alimentar a un ejército. Descubrieron que el agua caliente no se acababa después de 2 minutos. Descubrieron que había calefacción en todas las habitaciones y que no tenías que elegir en qué habitación estar para no pasar frío. Cosas que Sebastián, Emma y meses habían dado por sentadas toda su vida eran revelaciones para los hijos de Clara. Y observar esas revelaciones fue para Andrés una educación sobre el privilegio
que había estado viviendo sin examinarlo. Clara se adaptó a su nuevo horario, terminando a las 7 en lugar de a las 10. Las primeras noches no sabía que hacer con esas 3 horas extra. Estaba tan acostumbrada a llenar cada minuto que el tiempo libre se sentía extra. Yo, gradualmente aprendió a usarlo. Cenaba con sus hijos. Les ayudaba con la tarea, con la atención completa, que nunca había pedido darles cuando estaba exhausta después de 15 horas de trabajo. Leía con ellos antes de dormir. Hasha las cosas pequeñas que las madres hacen cuando tienen tiempo y energía para hacerlas. Y algo en Clara que había estado tenso durante años comenzó a aflojarse. Andrés lo veía. Veía la transformación gradual de alguien que vivía en modo de supervivencia constante a alguien que podía permitirse respirar. Sebastián, Emma y meses también cambiaron. Tener a Lucia, Sofía y Miguel en la casa les dio algo que no sabían que necesitaban. Les dio perspectiva. Sebastián empezó a quejarse menos sobre las tareas del colegio después de ver a Lucia Hassan. Do las suyas en la mesa de la cocina con la concentración de quien sabe que la educación es literalmente su única vía hacia algo mejor. Emma empezó a valorar sus juguetes diferentes después de ver a Sofía cuidar con reverencia la única muñeca que tenía como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Y meses empezó a compartir naturalmente después de ver a Miguel siempre ofrecen. Do la mitad de lo que tenía aunque tuviera muy poco. Los 6 niños, en las semanas que siguieron, formaron una dinámica que era simultáneamente la dinámica de hermanos y la dinámica de amigos. Discusión sobre quién usaba el baño primero en las mañanas, jugaban juntos en el jardín, se ayudaban mutuamente con la tarea. Y gradualmente la casa Castellanos dejó de ser la casa de Andrés y sus 3 hijos con Clara como empleada y se convirtió en algo más complicado y más rico. Se convirtió en la casa de una familia extendida que se había formado por circunstancias pero que se estaba conversión do en algo real por elección. Few 2 meses después del día en que Andrés siguió a Clara hasta la casa abandonada cuando sucedió algo que solidificó esta nueva dinámica de una forma que nadie había planeado. Sebastián llegó a casa del colegio en marzo por la tarde con una carta. Era una invitación para el evento anual de Padres y Hijos de su colegio, un evento que Andrés había asistido todos los años desde que Sebastián había comenzado allí. La carta decía que cada estudiante podía traer hasta 2 adultos significativos. Sebastián le dio la carta a Andrés, pero luego dijo algo que Andrés no esperaba. Pudo invitar a Clara también, preguntó, como mi segundo adulto. Andrés lo miró, porque Clara, Sebastián lo pensó. Porque ella ha estado conmigo en más cosas que mamá en los últimos años. No es que no quiera que mamá esté, pero Clara también merece estar. Ha hecho tanto por nosotros, y creo que le gustaría. Andrés sintió algo moverse en su pecho. Era la sensación de ver a su hijo entendiendo algo sobre la gratitud y el reconocimiento que muchos adultos no entienden. Estaba bien, dijo, preguntél tú. Sebastián fue a buscar a Clara, la encontró en la cocina preparando la cena. Clara dijo, pudo preguntar algo. Clara se volvió, por supuesto. Sebastián le explicó sobre el evento. Sobre que cada estudiante podía traer 2 adultos. Sobre que él quería que ella fuera el segundo adulto. Vendrías, preguntó, como mi familia, porque eso es lo que Clara se quedó completamente inmóvil. Los ojos le brillaron con las lágrimas que Andrés había aprendido a reconocer. Me encantaría, dijo con una voz que apenas era audible. Sería un honor. El evento fue un sábado. Andrés y Clara fueron con Sebastián.
Durante el evento, Sebastián presentaba a Clara de la misma manera cada vez. Esta es Clara decía, es parte de mi familia, no implica, no niñera, familia. Y Clara, que había pasado 6 años siendo invisible en el papel de servicio, se encontraba siendo vista, siendo presentada, siendo reconocida como algo insignificativo en la vida de un niño que cuidaba. En el camino de regreso, Sebastián se quedó dormido en el asiento trasero. Andrés y Clara iban en silencio en los asientos delanteros. Finalmente Clara habló. Gracias, dijo, por dejarme estar hoy. Por tratarme como familia, Andrés la miró. No es tratarla como familia, dijo. Es reconocer lo que ya es. Usted es familia, Clara. Tal vez no de la manera tradicional, pero de las maneras que importan. Clara no respondió, pero las lágrimas que corrían por sus mejillas decían lo que las palabras no podían. El cambio más significativo, sin embargo, vino no de los grandes momentos, sino de los pequeños. Vino de las cenas donde los 6 niños comían juntos alrededor de una mesa que ahora necesitaba todas sus silas. Vino de las mañanas donde Lucia ayudaba a Emma con las matemáticas porque era buena en matemáticas y Emma luchaba con ellas. Vino de las tardes donde Sebastián le enseñaba a Miguel a andar en bicicleta en el jardín con la misma paciencia con que Clara le había enseñado a él años atrás. Vino de Sofía y meses creando mundos imaginarios elaborados en los que pasaban horas jugando. Vino de Clara y Andrés sentados en la cocina después de que los niños se dormían y hablando no como empleador y empleada sino como dos adultos que comparten la responsabilidad de criar 6 niños. En esas conversaciones nocturnas, Andrés aprendió más sobre Clara de lo que había aprendido en 6 años. Aprendió sobre su esposo, que había muerto. Sobre los 2 años después de su muerte, cuando Clara había intentado hacer que todo funcionara con la indemnización, pero cuando el dinero simplemente no alcanzaba para 3 niños creciendo. Sobre las decisiones imposibles que había tenido que tomar sobre que necesidades atender primero. Sobre las noches en la casa abandonada, cuando se quedaba despierto preocupados por todo lo que podía salir mal. Sobre el miedo constante de que algo pasara, que los descubrieran, que los servicios sociales se levaran a sus hijos porque vivían en condiciones inadecuadas. Sobre la culpa de dejar a sus hijos solos para cuidar a los hijos de otra persona. Y sobre la determinación de que sus hijos tuvieran una vida mejor, que la educación fuera su camino de salida, que elegiría lo que fuera necesario para mantener ese camino abierto. Y en esas conversaciones, Clara aprendió más sobre Andrés, sobre el divorcio de Valeria, que había sido necesario pero doloroso. Sobre la culpa de ser padre ausente porque el trabajo demandaba tanto. Sobre el miedo de que sus hijos crecieran en privilegio sin entender el mundo real. Sobre la soledad de ser el único adulto a cargo en una casa grande. Sobre lo inadecuado que se había sentido durante años do el papel de padre, y matter simultáneamente y sintiendo que no era suficientemente bueno en ninguno de los dos. Las conversaciones crearon una conexión que era diferente de la relación de empleador que habían tenido antes. Era la conexión de dos personas que comparten las trincheras de la paternidad y que se reconocían mutuamente en esas trincheras. Few 6 meses después de que Clara y sus hijos se mudaron al ático cuando Andrés recibió una llamada de Valeria, su ex esposa en España. Era inusual, normalmente hablaban solo sobre logística relacionada con los niños. Esta llamada era diferente. He estado recibiendo fotos de Sebastián, dijo Valeria, fotos del evento del colegio, de las cenas familiares.
Hey niños en esas fotos que no conozco, y una mujer, Andrés la explicó, saber clara, saber cómo había descubierto su situación. Saber la decisión de ofrecerles el ático, saber cómo la dinámica de la casa había cambiado en los últimos meses. Valeria escuchó todo en silencio. Cuando Andrés terminó, ella dijo algo que él no esperaba, hiciste lo correcto. Andrés parpadeó si Valeria confirmó. Cuando estábamos casados, yo siempre sentía que Clara era parte de nuestra familia pero que nunca podía serlo oficialmente por toda la jerarquía de empleada. Me alegra que hayas encontrado una forma de cambiar eso. Nuestros hijos necesitaban esto. Necesitaban ver que la familia puede ser más que sangre, que puede ser elección, que puede ser las personas que se quedan. Y Clara se quedó incluso cuando tenía todas las razones del mundo para no hacerlo. Andrés sintió algo aflojarse en su pecho que no sabía que estaba tenso. El reconocimiento de Valeria, aunque su matrimonio había terminado, seguía importando. Y su aprobación de esta situación que había reorganizado su casa le daba una validación que no sabía que necesitaba. Los niños están bien, dijo Valeria. Si les vi felices, más felices de lo que los he visto en fotos en mucho tiempo. Y eso es lo único que importa. Cuando Andrés le contó esta conversación a Clara esa noche, ella dijo, su ex esposa suena como una buena persona. Andrés asintió, lo es, el divorcio fue necesario pero no porque alguno de los dos fuera malo, solo porque no éramos correctos el uno para el otro. Pero siempre ha sido una buena madre cuando ha podido estar presente. Clara asintió. Y luego dijo algo que había estado pensando durante semanas pero que no había sabido cómo decir. Señor Castellanos comenzó, Andrés le interrumpió. Andrés dijo, ya no, señor Castellanos. Después de 6 meses de vivir en la misma casa, creo que podemos ser Andrés y Clara. Clara sonrió levemente. Andrés repitió, probando el nombre, hey algo que quiero decirlo, que he querido decirlo durante semanas. Andrés esperó. Los últimos 6 meses han sido los mejores 6 meses de mi vida en años, dijo Clara. No solo porque tenemos un techo y comida y seguridad, aunque eso es enorme, sino porque mis hijos tienen algo que no han tenido desde que su padre murió. Tienen estabilidad. Tienen la oportunidad de ser niños sin tener que preocuparse por las cosas de adultos. Y tienen modelos a seguir buenas. Sus hijos les han enseñado a los míos cosas que yo no podía enseñarles. Y sus hijos también han crecido. Los veo siendo más conscientes, más agradecidos, más empáticos. Esta situación que usted crió ha sido buena para todos. Y yo solo quería que lo supiera. Andrés la miró. Es bueno para mí también, dijo. Esta casa se siente más como hogar ahora de lo que se sintió en años. Cuando solo éramos mis 3 hijos y yo, siempre sentía que faltaba algo. Ahora se siente completo. Los dos se quedaron sentados en la cocina en silencio confortable durante un momento. Luego Clara dijo algo más. Lucia me preguntó algo la semana pasada. Andrés la miró con curiosidad. ¿Qué preguntó? Preguntó si íbamos a vivir aquí para siempre, o si esto era temporal. Andrés sintió algo apretarse en su pecho. Que le dijiste, le dije que no lo sabía, que las situaciones cambian, que nada es permanente, pero que mientras estuviéramos aquí, aprovecharíamos cada día. Clara hizo una pausa, pero me gustaría poder decir algo diferente. Me gustaría poder decir que esto es su casa, que no tiene que preocuparse por tener que irse. Andrés la miró durante un momento. Luego dijo, diga él eso. Clara lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Estoy seguro, dijo Andrés. Esto es su casa.
la suyo y la de Lucia, Sofia y Miguel. No hay fecha de vencimiento. No hay conditions que pueden cambiar eso. Esta es su casa mientras quieren que lo sea. Los ojos declare si llenaran de lágrimas de nuevo. Pero estas eran de frente de las lágrimas de antes. No eran lágrimas de alivio ni de gratitud desesperada. Eran lágrimas de algo más profundo, de pertenencia. Finalmente tener un lugar donde quedarse. Gracias, dijo con una voz que apenas podía sostener las palabras. No sé lo que eso significa, Andrés la miró, creo que sí lo sé dijo, porque también es importante para mí. Usted y sus hijos se han convertido en parte de esta familia. Y no puedo imaginar la casa sin ustedes. El año que siguió consolidó esta nueva configuración familiar de maneras que se volvieron naturales. Lucia comenzó a llamar a la casa nuestra casa sin la duda que había tenido al principio. Sofía y Emma se volvieron inseparables, las hermanas que ninguna de las dos había tenido. Miguel y meses desarrollaron el tipo de amistad que tienen los niños que crecen juntos. Y Sebastián se convirtió en algo parecido a un hermano mayor para los tres hijos de Clara, con toda la responsabilidad y el cariño que eso implicaba. Los 6 niños comenzaron a presentarse mutuamente en el colegio y con amigos como hermanos, no medio hermanos. No hermanastros, simplemente hermanos. Y cuando alguien preguntaba sobre la configuración familiar, que era complicada de explicar en términos tradicionales, simplemente decían, es una familia grande. Y nadie cuestionaba más por la forma en que se comportaban entre ellos hasha que la explicación fuera innecesaria. Clara y Andrés navegaron su relación con cuidado durante ese año. Había momentos de tensión cuando las decisiones sobre los niños requerían coordinación. Había momentos donde los límites entre lo que era responsabilidad de Clara y lo que era responsabilidad de Andrés no estaban completamente claros. Pero resolvían esas tensiones con conversaciones, con honestidad, con el reconocimiento mutuo de que ambos querían lo mejor para los 6 niños y que eso era suficiente base para trabajar desde ahí. Fue Sebastián quien planteó la pregunta que eventualmente todos habían estado pensando pero que nadie había verbalizado. Fue en una cena familiar, los 8 sentados alrededor de la mesa grande que ahora siempre estaba completamente ocupada. Sebastián miró a su padre, luego miró a Clara, luego dijo con la directness de los 3 años, ustedes dos se van a casar alguna vez. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos, luego Emma dijo, Sebastián, no puedes preguntar eso. Sebastián la miró, porque no, es obvio que se llevan bien. Ya somos como una familia, solo falta hacerlo oficial. Andrés y Clara se miraron entre sí. Había algo en ese momento, algo en la forma en que los 6 niños los miraban esperando una respuesta, que hizo que ambos reconocieran algo que había estado creciendo durante meses pero que ninguna había nombrado todavía. No lo habíamos hablado, dijo Andrés finalmente, mirando a los niños pero consciente que Clara estaba escuchando cada palabra. Pero es una pregunta justa. Clara tomó el control. Lo que Sebastián está preguntando, dijo mirando alrededor de la mesa a los 6 niños, es si su papá y yo tenemos sentimientos románticos el uno por el otro. Y la respuesta honesta es que es complicado. Andrés continuó, nos importamos mutuamente, eso es claro. Y hemos construido algo aquí que es importante para todos. Pero convertir eso en un matrimonio es una decisión grande que afectaría a todos ustedes y que necesitaremos pensar cuidadosamente. Lucia, con su mayores de 11 años, dijo,
Creo que lo que Sebastián quiere decir es que ya actuamos como una familia. Ya nos cuidamos unos a otros, ya tomamos decisions juntos, que cambiaría realmente si casaran excepto hacerlo oficial. Andrés miró a Clara, Clara lo miró a él, y en ese momento, con seis niños mirándolos expectantes, ambos reconocieron algo. Que Lucia tenía razón, que en todos los sentidos, que importaban, ya eran una familia. Que lo que había comenzado como una relación de empleador. Empleada había evolucionado a través de circunstancias extraordinarias en algo que ninguno de los dos había planificado, pero que ambos valoraban profundamente. Necesitamos hablar sobre esto, dijo Andrés mirando a Clara, los dos solos sin audiencia. Clara asintió. Los niños aceptaron eso con la paciencia que habían aprendido a tener con las decisiones de adultos. Esa noche, después de que los seis niños estuvieron dormidos, Andrés y Clara se sentaron en la sala. No en la cocina donde normalmente tenían sus conversaciones sino en la sala, como si el cambio de lugar reconociera que esta conversación era diferente. Sebastián tiene razón, comenzó Andrés, en que nos levamos bien, en que ya funcionamos como familia. Clara asintió, pero hay cosas que considerar, dijo, la diferencia de nuestra situación económica, el hecho de que técnica en sigo siendo su empleada aunque la relación haya evolucionado. El hecho de que sus hijos tuvieron una madre, y los míos tuvieron un padre, y que cualquier decisión que tomemos los afecta a todos. Andrés asintió, todo eso es verdad, pero también hay algo más que es verdad, Clara espero. En los últimos meses, continuó Andrés, he comenzado a sentir algo por ti que va más allá del respeto o la gratitud. Algo que no estaba buscando y que no había planificado, pero que está ahí de todos modos. Clara lo miró durante un largo momento. Yo también, dijo finalmente. No sé cuándo exactamente comenzó. Tal vez fue gradual durante todos estos meses de construir esto juntos. O tal vez estaba ahí desde hace más tiempo y solo ahora tenemos el espacio para reconocerlo, pero está ahí. Los dos se quedaron sentados en silencio durante un momento. Luego Andrés preguntó, entonces ¿qué hacemos con eso? Clara sonrió levemente. Creo que hacemos lo que siempre hemos hecho. Lo conversamos, con honestidad. Y tomamos decisions pensando en los seis niños primero. Andrés asintió, estoy de acuerdo. Y siendo honesto, creo que casarnos tiene sentido. No porque tengamos que hacerlo, sino porque ya estamos construyendo una vida juntos, y hacerlo oficial le daría seguridad legal a todos. Te daría seguridad legal a ti. Protegería a tus hijos si algo me pasara. Clara lo miró. Estás proponiendo por razones prácticas. Andrés sacudió la cabeza. Estoy proponiendo por razones prácticas y por razones del corazón. Las dos cosas pueden servir al mismo tiempo. Clara sonrió. Eso es cierto. Entonces, dijo Andrés, te casarías conmigo, no por obligación, no por gratitud, sino porque hemos construido algo que vale la pena hacer oficial. Clara lo miró durante un momento que contenía todo lo que habían vivido juntos. Los 6 años de trabajo, la noche en que Andrés le siguió hasta la casa abandonada, los 6 meses de vivir bajo el mismo techo, las 1000 conversaciones nocturnas en la cocina, los 6 niños que se habían convertido en una familia, y dijo, se casaron 3 meses después en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. Solo ellos dos los 6 niños y un puñado de amigos cercanos. Valeria vino desde España porque los niños querían que estuviera. Y cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, fue Miguel quien habló. Levantó la mano como en la escuela.
el efficient lo miro con sorpresa, Miguel, que ahora tenía 8 años, dijo con toda la seriedad, ad del mundo, no es una objeción. Solo quiero decir, que estoy contento de que, finalmente, lo hagan official porque irán familia de todos modos. Hubo risas, el efficient sonrió, creo que eso es exactamente correcto, dijo, y continuó con la ceremonia. Cuando Andrés y Clara se besaron, los 6 niños aplaudieron. Y en ese momento, en ese jardín, esta familia, que se había formado de maneras poco convencionales, se convirtió en oficial. Años después, cuando Lucia estaba en la universidad estudiando para ser maestra como había dicho que quería desde los 10 años, escribió un ensayo para una de sus clases sobre familia no tradicional. El ensayo contaba la historia de cómo su familia se había formado, sobre su madre trabajando en una casa grande mientras vivía en una casa abandonada. Sobre el hombre que los había seguido y descubierto, sobre la decisión que ese hombre había tomado de no reportarlos o despedir a su madre sino de ofrecerles un hogar. Sobre cómo 6 niños de 2 mundos completamente diferentes se habían convertido en hermanos. Y sobre la lección más importante que había aprendido de toda esa experiencia. La lección era esta, que la familia no es solo sangre, la familia es elección, la familia es quedars cuando podrías la familia es ver a alguien en su momento más vulnerable y en lugar de juzgar, extender la mano. La familia es construir algo juntos con las piezas rotas que cada uno trae. La familia es reconocer que todos estamos navegando cosas difíciles y que el simple acto de estar presente puede cambiar todo. El ensayo terminaba con esta línea. Mi padrastro, Andrés nos dio un hogar cuando no teníamos uno. Pero lo más importante que nos dio fue la lección de que cuando tienes los recursos para cambiar la vida de alguien y eliges hacerlo, no estás haciendo caridad. Estás construyendo familia. Y la familia que construyes es tan real como la familia en la que naces. El profesor le dio una al ensayo. Y le pidió permiso para compartirlo con otros profesores porque, dijo, era exactamente el tipo de historia que las personas necesitaban escuchar en un mundo que a menudo se siente dividido y indiferente. Lucia le dio permiso, y el ensayo comenzó a circular, primero entre profesores, luego entre trabajadores sociales, luego en blogs y redes sociales, y eventualmente luego a ser leído por miles de personas que encontraban en esa historia algo que necesitaban. La esperanza de que las divisiones económicas y sociales que parecen insuperables no lo son. Que las personas en posiciones de privilegio pueden elegir usar ese privilegio para construir en lugar de para separar. Que las familias se pueden formar de maneras poco convencionales y ser tan fuertes o más fuertes que las convencionales. Y que el simple acto de ver a alguien, de verdad verlos, puede ser el comienzo de algo que cambia vidas. Andrés leyó el ensayo, cuando Lucia se lo mostró. Se sentó en el sofá de la sala, con Clara a su lado y los 6 niños, ahora ya no tan niños, dispersos por la habitación en varias etapas de adolescencia y juventud adulta. Leo en silencio, cuando terminó, los ojos le brillaban. Esto es muy generoso, le dijo a Lucia. No es generoso, respondió Lucia. Es verdad, usted cambió nuestras vidas, y creo que es importante que las personas sepan que es posible cambiar vidas si eliges hacerlo. Andrés miró a Clara. ¿Tú qué piensas? Clara sonrió. Creo que Lucia escribió exactamente lo que necesitaba escribir. Y creo que el mundo necesita más historias como esta, historias donde las personas eligen ser mayores de lo que tienen que ser, donde las personas ven más allá de sus barbillas, donde las personas construyen en lugar de separar.
Sebastián, ahora de 19 años y en la Universidad Dijo. Es raro leer sobre tu propia familia y ver la historia desde afuera. Pero también es bueno, porque a veces cuando vives algo no te das cuenta de lo inusual que es hasta que alguien más lo nombra. Emma de 16 añadió, creo que lo que más me gusta del ensayo es que no nos hace parecer perfectos. Cuenta las partes difíciles también, los ajustes, las tensions, lo hace real. Sofía, ahora de 14, dijo, yo recuerdo la casa abandonada. Recuerdo tener frío y hambre. Y recuerdo el día que nos mudamos aquí y pensar que era demasiado bueno para ser real. Que iba a terminar, meses y Miguel ambos de tres simplemente asintieron. Eran los más jóvenes y los que menos recordaban la vida antes de esta configuración. Para ellos esto siempre había sido normal. Los 6 niños juntos, 2 padres, una familia grande y complicada y completamente suya. Esa noche después de que los 6 niños se dispersaron a sus actividades, Andrés y Clara se quedaron sentados en el sofá. Nunca imaginé esto, dijo Andrés. Cuando te seguí esa noche hasta la casa abandonada, estaba asustado y confundido y no sabía que iba a encontrar. No imaginé que iba a encontrar una familia. Clara lo miró. Yo tampoco imaginé esto. Cuando llegaba a tu casa todos los días durante esos 6 años, pensaba que estaba simplemente sobreviviendo. Haciendo lo necesario para mantener a mis hijos. No pensé que estaba construyendo algo más grande. Andrés tomó su mano. Pero lo estabas, los dos lo estábamos, solo que no lo sabíamos todavía. Clara asintió, y creo que esa es la lección más importante. Que las cosas más significativas que construimos en la vida raramente son las que planeamos. Son las que construimos cuando respondimos a las situaciones con apertura en lugar de miedo. Con generosidad en lugar de protección, con la disposición de ver a las personas como son en lugar de como nuestros prejuicios nos dicen que son. Andrés la miró, es ensayo de lucha me hizo pensar en algo, Clara espero, me hizo pensar en cuantas claras hay afuera, continuó Andrés. Cuantas personas están trabajando en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros espacios, que están navegando realidades imposibles que nunca vimos porque nunca preguntamos. Porque asumimos que si hacen su trabajo bien, todo debe estar bien en sus vidas. Clara asintió lentamente. Hay muchas, conozco a varias, mujeres que trabajan en casas del barrio, que sonríen y son eficientes y que vuelven a situaciones que nadie imaginaría. Andrés la miró. Entonces tal vez deberíamos hacer algo con eso. Clara lo miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Andrés lo pensó, no lo sé exactamente todavía. Pero creo que esta historia la nuestra tiene que ser más que solo nuestra historia. Tiene que convertirse en algo que ayude a otras claras, otras familias. Lo que comenzó como esa conversación esa noche eventualmente se convirtió en algo concreto. Andrés y Clara, trabajando con Valeria que resultó tener conexiones en el sector sin fines de lucro en España, establecieron una fundación. No una fundación grande y pomposa, una fundación pequeña y enfocada que hace algo específico. Ayudaba a empleadas domésticas en situaciones precarias a encontrar vivienda estable. La fundación trabajaba con propietarios para crear unidades de vivienda asequible. Trabajaba con empleadores para educarlos sobre las realidades que sus empleados domésticos podrían estar navegando. Y trabajaba con las propias empleadas para darles recursos, asesoramiento legal y una red de apoyo. Lo llamaron Fundación Casa Compartida, porque el nombre reflejaba exactamente lo que Andrés y Clara habían hecho.
Compartir una casa, crear un espacio donde las divisiones económicas y sociales se disolvían en favor de algo más humano. En los 5 años que siguieron a su establecimiento, la fundación ayudó a 120 familias a encontrar vivienda estable. No era un número enorme. No iban a resolver el problema sistémico de la desigualdad económica con una fundación pequeña. Pero eran 120 familias que ya no vivían en casas abandonadas o refugios temporales. 120 familias que tenían estabilidad, suficiente para que los niños pudieran enfocarse en la escuela en lugar de en la supervivencia. Y hizo tanto Andrés como Clara estaban de acuerdo, era suficiente para que valiera la pena. Lucia, después de graduarse como maestra, comenzó a trabajar con la fundación en sus horas libres. Conectaba familias con recursos educativos. Tutoria a niños que estaban en las mismas circunstancias en las que él había estado. Y usaba su propia historia, la historia del ensayo que había escrito, para mostrarles que era posible salir de donde estaban. Que la educación era el camino, que había personas que se preocupaban. Sofía, que ahora estudiaba medicina como había querido desde los 8 años, también se involucró. Ofrecía consultas médicas básicas gratuitas a las familias que la fundación ayudaba. Y Miguel, que finalmente había decidido, que no quería ser bombero sino trabajador social, planeaba hacer su práctica profesional con la fundación. Los 3 hijos de Clara estaban tomando lo que habían recibido y multiplicándolo. Estaban devolviendo, no por obligación, sino porque habían entendido la lección fundamental que sus padres, tanto Clara como Andrés, les habían enseñado. Que cuando recibes ayuda, cuando tu vida cambia por alguien elige ver y responder, tienes la respuesta. Habilidad de pagar eso hacia adelante. De ver a otros, de responder a otros, de ser el cambio en la vida de alguien más. Sebastián, Emma y meses también se envale. Crean cada uno a su manera. Sebastián, estudiando ingeniería, diseñó sistemas de vivienda modulares que podían convertir espacios no utilizados en apartamentos pequeños de manera económica. Emma, estudiando comunicación, manejaba las redes sociales de la fundación, y contaba las historias de las familias que ayudaban. Y meses todavía en el colegio pero con ideas claras sobre su futuro, y estaba planeando estudiar derecho para eventualmente ofrecer asesoramiento legal gratuito a las poblaciones que la fundación servía. Los 6 que habían comenzado como 2 grupos separados de 3, y que se habían convertido en hermanos por circunstancia, ahora estaban unidos también por propósito. Por la comprensión compartida de que su familia poco convencional no era solo una bendición personal sino una responsabilidad. Que habían vivido algo extraordinario y que eso les daba la obligación de hacer que lo extraordinario fuera más ordinario. De normales a la generosidad. De hacer del ver y el responder la norma en lugar de la excepción. La historia que había comenzado con Andrés siguiendo a Clara hasta una casa abandonada en la medianoche, movido por sospecha y preocupación, había evolucionado en una década en algo que ninguno de los 2 podría haber imaginado. Había evolucionado en una familia, en una fundación. En un modelo de cómo las divisiones que parecen insuperables no lo son, cuando las personas eligen construir puentes en lugar de muros. Y la lección de todo esto, la lección que Andrés y Clara intentaban transmitir no solo a sus 6 hijos sino a cualquiera que escuchara, era simple y profunda al mismo tiempo. La lección era que ver es todo, que la mayoría del sufrimiento innecesario en el mundo existe porque las personas eligen no ver, eligen mantenerse en sus burbujas, eligen asumir que si algo no los afecta directamente, no es su problema. Y que el simple acto de romper esa burbuja,
De elegir ver incluso cuando es incomodo, incluso cuando revelar realidades que preferirías no conocer, es el comienzo de todo lo demás. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que entiendes que la persona que trabaja en tu casa tiene una vida completa llena de luchas que no has imaginado, no puedes volver a tratarla como invisible. Una vez que reconoces tu privilegio y decides que es privilegio viene con responsabilidad, no puedes volver a vivir como si no tuvieras esa responsabilidad. El cambio comienza con ver, continúa con responder, y se multiplica cuando las personas que fueron vistas y ayudadas se convierten en los que ven y ayudan a otros. Esa es la familia que Andrés y Clara construyeron, no solo los ocho que vivían bajo un techo, sino la familia más grande que la fundación había creado. La familia de todas las personas que habían sido vistas, que habían sido ayudadas, que ahora veían y ayudaban a otros. Era una familia que crecía cada año, que se extendía más allá de las conexiones de sangre o legales, que se definía por algo más simple y más profundo, por la decisión de quedarse cuando podrías de ver cuando podrías mirar hacia otro lado, de construir cuando sería más fácil separar. Esa era la verdad que los Hijos revelaron sin saberlo aquella noche cuando Andrés los encontró en la casa abandonada. La verdad de que las familias se construyen, de que el privilegio viene con responsabilidad, de que un techo compartido puede convertirse en un hogar compartido si las personas eligen verlo así. Y de que el simple acto de seguir a alguien en la noche, movido por preocupación en lugar de por indiferencia, puede ser el comienzo de algo que cambia vidas. No solo dos o tres vidas, sino cientos, miles si la historia se cuenta correctamente, si la lección se aprende y se multiplica. Esa era la esperanza, esa era la misión, y esa era la familia que habían elegido construir una decisión a la vez. Una persona vista a la vez, un puente construido a la vez, hasta que lo extraordinario se volviera ordinario. Hasta que ver y responder fuera simplemente lo que las personas hacían. Porque eso es lo que significa ser familia. No solo para los que están bajo tu techo, sino para todos los que podrías ver si eligieras mirar.